Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Sartika. I'm from Educational Program Page 2 and Intansi SMK Ar-Rahma Bogor. NPM 251102050783 and Universitas Ibnu Khaldun Bogor. I will discuss about material descriptive text. Okay, hello everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, we will discuss. Before discuss, I will pray together. Let's pray. Before start, let's play together. Pray, start. Finish. Giving to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Okay, before the discuss, I will check absent. Can you say present? Muhammad Didi? Present. Muhammad Tristan? Present. Nazwa? Present. Erika? Present. Nihan? Present. Kamila? Present. Dina? Sekar? Ina? Yes. I have a question. What is the material today? What is the material yesterday? Oh, sorry, yesterday. What is the material yesterday? Record test, Miss. Can you raise your hand? Acungkan tangan dulu.
What is the material yesterday? Record text, Miss. Okay, recount text. Can you help me to explain what is a recount text? Jadi gini, record Bisa text. berdiri? Baik. Oke. Jadi gini, record text. Record text itu adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, nah, jadi recount text itu apa? Kejadian di masa lalu. Before to discuss about the recount text, I will today discuss about descriptive text. Okay? Descriptive text. Descriptive text. Do you know a descriptive text? Do you know descriptive text? Nothing. Descriptive text is the description about the people, place, or things, animals, and anything. And can you help me, for example, how to describe about your home? Your home. Can you help me to explain? Yeah. There are factuals that you know whether the hostel is minimal, modern, traditional. Okay, good job. Can you help me to explain in Indonesia? Jadi gaya arsitekturnya karena untuk mengetahui apakah gaya rumahnya minimal, modern, tradisional, misalnya Jawa atau tropis, atau klasik, dan lokasi konteks menjelaskan lingkungan sekitar, apakah di pedesaan, perkotaan, dekat pantai, gunung, atau di dalam kompleks perumahan yang tenang. Okay, good job. Bagus. Before for discussion, I will ask Ricky about misalnya gini, Miss ngomong hello everybody, listen to me, you say, I say hello, you say hi, okay? Can you understand? Yes. Okay, now, hello everybody, listen to me, I say hello, hello, hi, hello. Ah, my God, I saw your this is video descriptive text. Can you saw? Let's play. Located in central Java, Wait just a moment. Sorry. Borobudur Temple, located in central Java, Indonesia, is an awe-inspiring masterpiece and a true marvel of ancient architecture. It stands as a testament to the rich cultural heritage and religious devotion of the people who built it over 1,000 years ago. This colossal temple, built in the 8th and 9th centuries, is one of the largest Buddhist monuments in the world. Rising majestically from a lush surrounding landscape, it consists of 9 stacked platforms, adorned with intricate carvings and statues. The entire structure is crowned by a central dome, which represents enlightenment. As you ascend the temple, you will be captivated by the intricate detailing on every surface. The walls and balustrades are covered in exquisite relief carvings depicting scenes from Buddhist teachings, the life of Buddha, and ancient Javanese folklore. These carvings not only showcase the exceptional craftsmanship of the artisans but also provide a glimpse into the spiritual beliefs and cultural stories of that time. Borobudur Temple is designed as a representation of the Buddhist cosmology. The lower levels represent desires and cravings that individuals must overcome, while the higher levels symbolize the spiritual journey towards enlightenment. The path to enlightenment is marked by a series of beautifully sculpted bell-shaped stupas, each housing a statue of Buddha. These serene figures exude a sense of tranquility and serenity, creating an atmosphere of deep introspection and contemplation. The temple's strategic location, nestled amidst verdant hills and lush forests, adds to its mystical ambience. Visitors can witness breathtaking views of the surrounding countryside from the uppermost terraces, providing a sense of connection to nature and a serene escape from the outside world. Borobudur Temple holds immense cultural and historical significance. It is Okay, Tina.
Cultural Masterpieces and UNESCO World Heritage Site in Central Java, Indonesia. Can you help me to explain in Indonesian? Biar teman-teman kamu tuh pada tahu apa sih yang kamu ngomongin tadi. Jadi Miss, video ini membahas Candi Borobudur. Dijelaskan kalau misalnya candi ini sebuah mahakarya arsitektur kuno dan situs warisan dunia UNESCO di Jawa Tengah, Indonesia. Bener gak Miss? That's right, exactly. Okay, the second question. I have a question for you, Tristan. What difficult words from the video? The difficult from video is religious performance. Oh, are you sure? Yes. Why? Kenapa? How hard to speak English? Okay. Next, I have a question to ask. I have a question. In this video, what is the title? Can you help me to mention what is the title in this video? Can you? Jawabannya deskripsi teks Borobudur dan Chinese. Oke, good job. Berarti video yang dibahas sekarang ini ngebahas tentang descriptive text Borobudur. Candi Borobudur seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, membahas tentang candi yang diukir oleh people. Oke. We will discuss about descriptive text. Okay, can you say descriptive text? The first is descriptive text include definition, a generic structure. The third is language feature, and the fourth is example of descriptive text about person, animals, or things. And the last is conversation about descriptive text. The first is descriptive text. Descriptive text is text that describes a particular person, animal, place, or thing. You read the description when you want to your reader to pitch to what you are describing. So, jadi descriptive text adalah jenis teks yang bertujuan memberikan gambaran mendetail mengenai suatu subjek, sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut dengan jelas. Dalam descriptive text, penulis menggunakan kata-kata kayak mendeskripsikan, menciptakan imaji yang hidup di benak si pembaca tersebut. Jadi sehingga ketika kita menulis descriptive text, gimana tuh caranya agar si pembaca melihat tulisan kita tuh bisa berimajinasi walaupun tanpa melihat gambar seperti itu. Next, misalnya ketika kita mendeskripsikan sebuah tempat, penulis mungkin akan menggambarkan suasana, warnanya seperti apa, apakah ada aroma atau suara di sekitar tersebut tuh seperti apa, pasti kan ditulis ya kan? Tanpa harus melihat gambarnya, tapi si pembaca tuh tahu apa yang dibahas dan apa yang dirasakan di suasana tersebut, seperti itu. Next lagi, demikian pula ketika kita menggambarkan seseorang, penulis mungkin akan menjelaskan penampilan fisiknya, ekspresi wajahnya, dan gestur-gestur klasiknya, seperti itu. Next, the second is generic structure. The first is identification, introduce to object, and the second description, characteristic. And identification, di bagian identification ini membahas tentang fungsi sebagai pengenalan terhadap semua objek yang akan dideskripsikan. Biasanya bagian identifikasi ini menyebutkan nama objek atau subjek dan memberikan gambaran umum. Tujuannya apa sih, Miss? Tujuannya adalah untuk
Ingat kata sifat itu apa? Yang bisa dirasakan dan bisa dilihat. Itu. Untuk memberikan detail dan karakteristik yang jelas pada kata benda tersebut. Jadi di dalam language feature itu adanya noun and adjective. Selain kata simple present tense itu adanya di bawah ya, nanti saya jelasin. Ya. The second is action verb. What is action verb? Action verb menggunakan kata kerja aksi. Aksi. Misalnya, contohnya kayak gimana? Sleep, walking, draw, write, read, terus apa lagi? Find, iya kan? Seperti itu dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan perilaku atau si tindakan subjeknya, fungsinya di dalam language picture descriptive text. Okay, the last is simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan di masa sekarang. Nah, kalau di descriptive text itu ada yang namanya simple present tense untuk menyatakan di masa sekarang. Oke. Di mana? Di sini ada contohnya nih. My mother is very beautiful atau my mother is beautiful. Kira-kira yang masuk ke dalam present tense yang mana? Yang menunjukkannya is beautiful. Karena dia menyatakan mamanya tuh sangat cantik gitu ya. For you, I have a question. Can you help me to mention di descriptive text ini yang masuk ke dalam identification? Can you help me to explain? Okay. Yang termasuk dalam identification itu paragraf 1 Miss. Kenapa? Why? Karena kalau kita lagi mau cerita ke teman tentang seseorang, pastinya langkah pertama kamu kenalan dulu. Nah, untuk kalimat I have a very good friend, her name is Della, I know her since 2 years ago. Nah, karena fungsinya cuma nunjukin siapa orangnya yang mau kita bahas itu kan si Della. Dan disitu dijelasin background dikit, kenal 2 tahun. Makanya bagian ini disebut identification atau identifikasi. Ini kayak pembukaan aja, cuma buat memastikan pembaca tahu siapa subjeknya. Intinya Miss, paragraf 1, identification, pengenalan siapa yang mau dibahas. Okay, the second question. I have a question for you. Can you help me to explain what is a description about this description text? Can you help me to explain? Okay, stand up. Paragraf yang kedua masuk ke description Miss. Karena setelah kita kenalin orangnya, baru kita memulai cerita rinci tentang dia. Della is beautiful, she looks very cute, when smiling, she is very kind and friend to everyone. Paragraf kedua ini isinya penuh dengan kata-kata sifat beautiful, cute, kind, friendly. Isinya melukiskan, mendeskripsikan Della baik dari segi penampilan, cantik, imut, kalau senyum maupun sifatnya baik dan ramah. Karena paragraf ini yang isinya detail-detail tentang Della, makanya disebut description. Description intinya Miss paragraf 2 description karena detail-detail tentang subjek yang dibahas. Okay, thank you. Before discuss about this text, I will create a discussion group of the 4 people to make a description text.
Group 2, Dina. Dina, finish. Finish group 1, finish. All ready? Group 4, finish. Finish. Group 1. Are you ready? Okay, can you help me to do present in here? The presentation. Ayo, stand up. Yeah. Oh, wait. Can you to speak louder? Suaranya lebih keras lagi. Can you speak louder? Can you help me to explain in Indonesia biar teman-teman ngerti? Ayo, lihat sini dulu nah. Ayo, can you help me to explain in Indonesia? Apa topiknya apa? Tentang perpustakaan. Oke. Any question for the group 1? Question? I have a question. Okay, stand up. Can you stand up? Stand up. In addition to the smell of old pepper, odors, the sound or noise leveling the literary affect the atmosphere of tranquility distribution. Okay, can you answer? Okay, stand up. Can you speak louder? Lebih keras lagi. Jadi, confidence in mindfulness by mineral sound, the most dominant sound is the soft history when the pages of the books are through the gentle tapping of the staff and the sound of the vocal speak. Soft language accelerated strength, the meditative and peaceful as well as sincere. Okay, Dina? Okay. The second is the presentation group 2. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang
tanggal penting yang diukir oleh angkatan tahun-tahun sebelumnya. Ini menciptakan masa penting yang diukir oleh angkatan tahun-tahun sebelumnya. Sejarah politik seolah setiap angkatan mendapat 3 website. Okay, enough for the answer. Okay, thank you. Can you show the video? And before the show video, saya bakal bagiin kertas ujian. So, Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Saat kenaikan kelas kemarin, Agi mendapatkan juara pertama dan ibunya mengajak wisata ke tempat bersejarah. Destinasi pertama, Agi diajak ke Borobudur. Berikutnya, mereka mengunjungi Monas. Dan destinasi terakhir, mereka pergi ke Pink Beach. Setelah liburan, Agi bercerita kepada teman-temannya dan Agi mendeskripsikan apa yang dilihatnya saat libur kemarin. video udah bisa lihat videonya tadi gimana bahas tentang apa descriptive text. Sekarang I will explain for material descriptive text. Okay? Any question? Okay. Diisi ya. Very easy. Because your understand for the material. Yeah, sure. Any questions? Yes, ma'am. Are you sure? Okay. Time is yours. Okay, please. Okay, with this, I will explain for the question. Saya akan jelasin
Descriptive text is a type of text that functions to form the object in detail and speaks clearly so that the reader can visualize the object. And the structure of this includes definition or identification and description. To achieve an effective description, this text must adjective, noun, and be present and simple present tense. Oke, jadi descriptive text ini kesimpulannya apa? Teks yang berfungsi untuk melukiskan sebuah objek secara detail dan spesifik agar si pembaca itu dapat membayangkan objek yang sedang dibahas di sebuah teksnya. Dan struktur di dalam descriptive text selalu dibagi menjadi dua. Dapat tadi identification dan description. Kita udahkan hari ini dengan alhamdulillah. Oke. Oke. After start the listen, let's pray together. Pray, start. Finish. Giving to our teacher. Assalamualaikum